There's been so much denial about the responsibility of the crimes that have happened. Znači, mnogo je negiranja zločina koji su se desili. How does this affect the way that things have been, support for the victims? Kako to utiče na žrtve i podršku žrtvama? Negiranje genocida jako loše utiče na preživjele žrtve, članovi porodica ubijenih, jer mi smo živi svjedoci i uvijek kažemo kad bi mogli mrtvi progovoriti, mnogo bi više rekli od nas ono što se desilo tokom agresije na Bosnu i Hercegovini. The denial of genocide affects victims and the family of the victims in a very negative way, because we live through a denial every day, and we quite often say that if the dead could speak, they would be able to say much more than we, the survivors. How can we as a civil society reverse the damage of victim blaming? Kako mi kao civilno društvo možemo poboljšati situaciju žrtava? Ja mislim kad bi doživjela silovanje majka, supruga, sestra, kćerka, jednog predsjednika bilo koje države, posebno oni čija je naša sudbina u njihovim rukama, da bi oni za 24 sata promijenili zakon. I truly believe that if a mother or a daughter or a wife of any representative or any president in any of the countries today in the world that actually do have the fate of Bosnia and Herzegovina in their hands, if they would live through what we've been through, that they would within 24 hours sort out the situation in Bosnia and Herzegovina. Over the past 22 years, what do you think have been the main turning points for the human rights in Bosnia? Šta mislite šta je u protekle 22 godine bilo to koje je unaprijedilo stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini? Ono što je unaprijedilo ljudska prava, ja mislim preživjele žrtve kada su prekinule šutnju, svjedoče očevici i kada je Vijeće sigurnosti donijelo rezoluciju 827 i osnovalo Haški tribunal. I think the turning point and the improvement in our society when it comes to the human rights was actually when the victims broke down their silence and when the UN passed the resolution 827 about the human rights and the establishment of the International Crime Tribunal from the former Yugoslavia. Jer prvi put u historiji čovječanstva se sudi za zločine silovanja u ratu, a to je znači bio prilika ono što se desilo u Bosni i Hercegovini i da je to zločin protiv čovječnosti i da trebamo da budemo zahvalni Haškom tribunalu, jer da ga nije bilo, mislim, u Bosni i Hercegovini da se ne bi uhvatio ni procesuirao ni jedan ratni zločin. What happened is that for the first time in the history of mankind, the rape was charged as a violation of the human rights, and this is something that we, the victims in Bosnia and Herzegovina, have contributed to happen. And I truly believe that if the ICTY was not created, that none of the war criminals would ever be prosecuted for the war crimes in Bosnia and Herzegovina. How can we improve the stigma that's attached to rape to help support the victims? Kako se možemo boriti protiv stigme koja obično prati žrtve seksualnog nasilja? Pa možemo, evo kao što smo danas održali ovu konferenciju, javno govorenje sa uputom prekida šutnje, ne samo ženama u Bosni i Hercegovini koji su preživjele ovo kao i ja, nego poruka svim ženama u svijetu da prekinu šutnju, da javno govore ono što su preživjeli, da daju izjave, da proganjaju ratne zločince i da svjedoče. So, as we saw at this event today, when I was speaking, this is the only way to move forward, by breaking the silence, encouraging the victims of the sexual violence and rape in the war, not only in Bosnia and Herzegovina, but around the world, to encourage the women to publicly speak and chase the perpetrators. I što je najosnovnije da imamo podršku društva u kojem živimo
i posebno međunarodne zajednice u cijelom svijetu, Vijeća sigurnosti UN-a, koji stalno stoji iza kršenja ljudskih prava, a u stvari on ga ne provodi prvo u Bosni i Hercegovini pa širom svijeta. And not only that, but to have the whole international community stand together with the UN, who should be actually behind this resolution, but de facto they are not implementing it, not only in Bosnia and Herzegovina, but throughout the world. And finally, how can we help the younger generations understand and notice any signals of genocide? How can we inform them? Kako možemo mlade generacije naučiti o prvim dešavanjima koja vode prema genocidu, kako da im objasnimo kako da se ponašaju i da to prepoznaju? Treba održavati sastanke, konferencije, radionice, treba im pričati istinu, da čuju glas preživjele žrtve, posebno žrtava koje su već osudile ratne zločince kako bi još bolje uvjerili da se to nama desilo, kako se ne bi desilo u budućnosti. So we have to organize events like this. We have to bring them to listen to the victims. We have to bring them to listen to our testimonies, and especially the testimonies of those victims who have actually managed to find their perpetrators and put them behind the bars. Thank you very much for talking to me. It's been an absolute honor. Hvala ti puno što si govorila sa mnom, apsolutno bila čast. Hvala i vam. Thank you. And thank you for translating. You're very welcome. Okay.